Welkom Leo's, het is de eerste week van juni. De week begint van 30 mei tot en met 5 juni. Het is een week van verdriet. De geheim van de weeskal is nou out. Een weeskal had heel veel geheim. En het is nou out. Mensen nou komen achter wat een weeskal heeft gedaan. Mensen hebben heel veel informatie over een weeskal. En hoe een weeskal heeft jullie Leo's in some sort of a problematic situatie gekregen. Sommige van jullie Leo's, een Scorpion man en zijn vrouw is in een heleboel problemen. Geen succes voor Iran. Omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize de connectie of een Scorpion man en een stiervrouw. Problematische situatie omdat deze mensen is nou in aanraking gekomen met justice en het oude moment voor een stiervrouw. Omdat mensen is nou van op de hoogte gerecognize dat een Scorpion man en een stiervrouw het kan collaboreren en deed iets dat was niet boven water. Mensen krijgen inzicht en heel veel communicatie is nou boven water gekomen. En mensen krijgen inzicht en recognize wat de Steenbok zakenman heeft gedaan. Een Steenbok zakenman en jullie Leo meisjes had some sort of affair. En deze Steenbok zakenman hebben jullie in Nederlands gebracht om de false documentatie en iemand anders informatie en documentatie. Communicatie komt uit en now jullie Leo recognize that some sort of a documentatie en house informatie dat je hebt was gestolen out of a house. En mensen gaan nou recognize dat some sort of a documentatie dat jullie Leo's hebben is niet van jou. En een Steenbokman is degene dat geeft je de documentatie en informatie. Oké? Verdriet is hier omdat mensen recognize dat de moeder van de tweeling is een stier. En de stier is de vrouw van een Steenbokman, een Steenbokzakenman. En deze Steenbokzakenman heeft some sort of wetgoed waar hij access mensen data en informatie via zijn corporation door te uren pond konto around en doordat krijgt data en informatie van mensen omdat s'nachts iedereen moet aan hun eigen server daar en doordat krijgen mensen data en informatie. Mensen recognize dat een tweelingvrouw, documentatie en informatie dat de tweelingvrouw heeft gekregen om some sort of a new start, is dat een stiervrouw heeft deze documentatie en informatie aan een tweelingvrouw gegeven. Mensen krijgen inzicht over wie is de vader en moeder van jullie Leo. En mensen recognize dat de vader en moeder, dat jullie jonge Leo's hadden een affair met een maag en met een Steenbokman. Mensen nou recognize de logens van een crave person en some sort of a contractual overeenkomst. Verdriet is hier voor een crave, omdat mensen recognize dat de documentatie dat een crave heeft, een tweeling heeft hetzelfde informatie. Mensen in authority is blij om dit achter te komen en achter te vinden. Het oude moment is hier voor een Leo zakenman, omdat mensen recognize dat een Leo zakenman samen met de maag have gecreëerd some sort of a instability in a corporation institution. Dus wat men mensen is blij, wat men mensen is nou blij dat mensen is nou achtergekomen. Want dit is een maag, dit is de energie van een maag, de magie. Dit is de energie van een maag en een boodschatten. En mensen recognize de samenwerking van een maag en een boodschatten en wat deze mensen heeft gedaan. Verdriet voor een weeskal en een kreef. Mensen hebben een weeskal en een kreef gepakt. Mensen now recognize wat een weeskal en een kreef heeft gedaan. Dan we zien de situatie waar
communicatie over een tweeling en een stier nou vertel wat een kreef heeft gedaan en dat de zaak is niet voor een kreef. Mensen nou krijgen inzicht en recognize the leugens of een kreef. Dus het is een situatie wat een tweeling is, een maak is gepakt. En door een maak is gepakt, een stiervrouw is de moeder van een maag. En een maag is gepakt. En doordat de stiervrouw geeft op deze kreef, vanwege dat deze kreef is nou gepakt en verdriet voor deze kreef van some sort of a contractual overeenkomst. Mensen recognize dat deze kreef had multiple contract en overeenkomsten. En ik zie dat mensen cancel de contract van een kreef en een leeuw. Mensen nou recognize dat een kreef en een leeuw in het verleden had some sort of a documentatie van een scorpion genomen. En laat het even verschijnen zoiets als een scorpion is degene dat heeft de documentatie en informatie weggegeven. En nou mensen recognize de oneerlijk spelletje van een kreef en een weeskal. En hoe zeer deceptive this kreef en een weeskal was. En how a kreef en een weeskal, how deze kreef have some sort of a contractual overeenkomst dat een weeskal heeft ons gegeven. Dus het is een situatie waar mensen recognize de kreef en deze weeskal is echt niet goed bezig. En nou mensen krijgen dus om te weten. Dat is een tower moment voor een kreef. En some sort of a contractual overeenkomst dat een kreef hebben. Omdat mensen recognize. Want zie je, this is a contract. Okay, this is geheim in weeskal. Legal issue, geheim, corruptie. Met legal documentatie. En een kreef en een maag. Mensen nou pak een kreef en een maag. En mensen nou recognize, omdat als je ziet, there is a bescherming. En zo is het. Deze bescherming is dat mensen gaan recognize dat een steenbokzakenman have een groot diefstal gecreëerd. Mensen gaan nou recognize dat deze man, en is zoiets is, mensen de overheid gaat even terugkijken en recognize. Weet je, de snel groei van deze man, de jaren, nou recognize wij wat was aan de hand, oké? Dus een nieuw start dat de tweeling, vrouw en een kreef en een weeskal wil, gaat niet lukken. Mensen in authority is nou zo blij om daar te pakken alles en recognize dat deze mensen was echt niet goed bezig. Verdriet is hier voor jullie leeuw. Verdriet is hier voor een kreef en een weeskal. En verdriet is hier voor een steenbokman. Omdat nu mensen recognize wat deze steenbokman zat al de tijd om te doen. En hoe deze zakelijke steenbokman was een whiteboard criminal. En de dingen wat hij heeft gedaan en hoe mensen zat hem te beschermen. En hij en zijn vrouw en zijn kind is nou, of is het zijn kind of is het een belasting person of iemand die deed werk voor ze. Wat ze heeft gedaan alle de jaren. Dus mensen nou recognize en krijgen inzicht. En nou is van op de hoogte. Dus de situatie is dat geen nieuwe start. En weet je, mensen in authority is zo blij om hier achter te komen. En een visperson gaat documentatie en informatie teruggeven. Vanwege door die is nou van op de hoogte. De succes voor een mensen wordt succesvol uitgekomen out of a problematic situatie om door te geven en op te geven deze mensen. En zodra is een watermens uit het problematic situatie
uitgekomen. Dus dames en heren, let maar hier op rond jou. Het is een kwestie van, er was helemaal geheimhouding met rond documentatie van mensen, informatie, contractual overeenkomsten. En nou, het is zoiets als je beschermt engel of je beschermt mensen, gaat je beschermd van een zeer oneerlijke situatie. Dus communicatie van een stier leven op dat een tweeling en een kreef op dezelfde documentatie. En verdriet voor jullie leeuwvrouw dat je vader is een steenbok of je moeder is een kreef of je hebt some sort of a connection met een maag, omdat die een touwe moment voor maag, omdat mensen nou recognize dat een maag, een tweeling, een kreef op dezelfde documentatie en informatie. En die gaat nou echt op zoek naar de mensen, alle de mensen dat uit deze data en informatie gekopieerd, omdat mensen nou komen achter dat iets, mensen was niet goed bezig. Geen succesvolle ram uit de stiervrouw en haar dokters in heel veel problemen. Dat is een tweeling of een stier en een tweeling in problemen. Moeilijkheid voor een kreef en moeilijkheid in de familie voor een kreef. Moeilijkheid met de kreefvrouw dat de zaak zegt dat ze had wat zaken. De mensen recognize is niet waar. Communicatie. Dat jullie leeuw krijgen, jullie leeuw gaat echt recognize als een vriend. Een ram is degene dat in iemand huis ingebroken en documentatie en informatie uitgehaald. Touwe moment, problemen thuis en op de workfloor voor sommige van jullie leeuw. De contract van een kreef wordt gecanceld direct. Mensen nou recognize hoe zeer deceptief een Scorpion man is en was en wat hij heeft gedaan. In de huis van de boodschatten, jullie staan stevig in de schoenen tekenen boodschatten, omdat je recognize dat de boodschatten het documentatie en informatie gestolen en aan jou gegeven. Verdriet voor een steenbokman, omdat mensen in authority recognize dat deze steenbokman en deze kreef have iets gedaan dat was niet door de bocht. Het oude moment voor een steenbokman en een kreefvrouw. Goed nieuws voor over een waterman mensen. Je krijgt goed nieuws te horen, omdat die hebben waterman mensen gepakt, die recognize wat de waterman mensen hebben teken als Scorpion gedaan. Dan mensen gaan documentatie en informatie aan een vis teruggegeven, omdat mensen recognize dat een vis data en informatie was genomen en verbruikt. Dus een kreef, jullie leeuws krijgen om te weten dat die gaat een kreef aan de maag pakken voor some soort of data. Namaste, tot volgende keer.